fia lava te fatalo fato Samoa nei tu la fiafi alo mai se sini poponga mono Samoa Taulogologo. E Samoa itala o failo mai nei mtanga luenga soifua maloloina ni so ia inga fapitua o fata oto mo ila to wolo fo malanga mai America Samoa ina ia mauti no le malu pui o Samoa mai fama e COVID fuluiva se va ingane nei ile reporti. Ile mata ito ina e malanga inga wan man pui ma malora tinu mai fama e COVID fuluiva o lea o famanina mai e mtanga luenga soifua maloloina ila to uma o lo fo malanga mai America Samoa e ala ile feso ta e pulenga soifua maloloina la tinu ai le fa malanga mai ile ngata ile o ila to uma lo malanga mai isi tinu uma uia America Samoa ma o lo fo malanga mai Samoa e mo o mire fa anu fo se ma lo sfuta si aso a o le yo o te me malanga mai ai o nei fenga malanga ina tangata no umonio Samoa e mafai o na malanga mai ma o lo fa sai na fo ia lo mafa na e lalo i fo sfulu tausanga se ibanga na lo wa mai o na fa atino uma tu e lua o COVID sfuluiva ai mo o malanga mai sfulu tausanga nga ilunga e au fie mal au fenga luenga e mana o miele mai o na fai uma tu ai le i fale mai nei Samoa soro nei mawalese mo Samoa Taulogologo. O fa mautu mai le officer fa to anga mafai nga fai vale afia yo niso atu motor pasifika ile fa mai o le fever bua po le African swine fever mai o mai le so ele i mawala va se fo se va ngane nei ile report o lo fe ngai nei lo tato atu no fa apela langi atua ma afia ngal COVID fuluiva pensa i lo mai tau ina mtanga luenga fa to anga mafai nga fai le sawa wa ye fo ile pepese fa mai o lo afia i me tua o lo e peon afia i niso atu no pasifika Peita e whawhita ole o mai nea so. Ele i maua lava se fo e mawhai o na fo i ele nei wha mai. Peita o fia i fo ilo na pipisi atu. Ele ngata i mea ola aia a fia i fo tangata. O le afuanga fo i leo le wha ilo alo i a i le wha ara potopotonga whato anga ma mea tau mawhalalangi i Pasifika. I tau wala mai mtanga luenga whato anga ma whai ngā whai wale atu nuu. Le ia i popo lenga le i tu tau mea tau mawha. I ngā usia mai a ano manu whase pe o mea tua olo. Taimi nei o lo ngā lua e pēr mtanga luenga whato anga ma whai ngā whaiva. Ma nisi o vai ngā o mon mtanga luenga. A wala mata i tū ina. Ai mai sol pui ngō mea whawhanga i ia i la fupua. Mai leo no a fia i le nei wha mai. O lo wha amalosia fo e mtanga luenga pui ngā o oloa e awina mai totonu. Ai mai se lava i oloa e ngā o si me pua. Awina mai atu no uoro sa fa afia ile nei fa mai o lo fa tua ina fo emtanga luenga na mamala te la tunu ile ta wor fa ailo uma o lo e awina mai to no Samoa e mai se ano manufasi a wale pui o le ofi mai o le nei fa mai o fa ilo fo e fa la patpatonga meta ma fa la langi pas matanga luenga mo no na fa mata to ino nei vai mo fa ngai no meola ina ia mauti no lo sanga le mu o la malolo ina me fang ina ia tini ia nei fa mai solo ne mawalese mo Samoa Taulogologo. Ai nisi o tala luas tolu tu si pasi a matan tata ese ale University o Samoa i papangala o mafayo na mawa no skola sipi ma wa tala fo i mortal sanga ina e alo mafana wa onga se atoanga ne ile report. E luas tolu tu si pasi a matan tata ese ale University o Samoa o mafayo na mawa no skola sipi o nei fa manuanga o mafayo le University o na fa antino mo ana mafana ora tunu o lo fie tala ilalo nei matata ese a war fara wa te reino to mai manga fa inei ama no fa ilo mai le avio le fa mo mo te mai tai o lo i porkala me fa matata ese e per nei ila to mele tu ma tu sifa upolu o lo ala lai nei afio anga le wa mai tawina le matua afia e tanga tar soifuanga e mai se ila to e afia tu mo soifua e pe ona fa mawina i li poti al officer foi numera fa mawina ma ola ta o ina tau sanga mo nei ama no skola sipi i vaenga ese uma fa matata ese ila so los full valo February ma fa angata ila so fitu mati o tau sanga nei soro nei mawalese mo Samoa Taulogologo. O le asana na file sata ai na mtanga luenga o ngata alonga manga no se fuwai o mea whainga luenga ese mo a onga e pe una fo ina mai ele UNESCO e tawala mai ila toto upu Samoa nei sa terengane nei o le report. La sona na fi sata o ina ele mtanga luenga wa onga ta alonga manga no se fuwai o mea whainga luenga mo a onga e pe una fo ina mai ele UNESCO e tawala mai le so upo malo o fatasi Samoa nei ya Simona Marinescu. Ma o le foai sa talia ina le ofisa Silio Pulenga o le matanga luenga wa onga le afionga ya takta afamasanga Caroline afamasanga fuatai. O ia mea whainga luenga e au fiai nisi o masini computer, TV, whapea masini lomitusi e whatotonga ai se potu o whapitoa mo a onga i le ngata i whaia onga.
ai whaapea fo e alo ma whanau, ma nisi au tova atu i le matanga luenga. Ma ua iei fo i li nei fo e nisi o masini whaona ponei, e whao ngai tū ta wā onga a wane whaalelea, mole anga i le lumanai. O nei masini ua whaato tonga i se tasi o poto lo whaatupe i le malo initia, e tawala mai le whainga pa anga o polkalame, a malo au whaatasi, ai maise o le fesoasoani ai i le matanga luenga. E tonu le ofisili ma le matanga luenga, le a fesoasoani tele le ni foai, e le ngata i whaia onga o alo ma whanau onga, ai o le a fesoasoani foi i lanto uma au tova atu i le matanga luenga, o walama le si itia o le tū ta wā onga, mo alo ma whanau o le atunu, e le kana le li whano, mo Samoa taulongolongo. Se vai ngala tamai nei winga tau molpo nei ma le asoa tai au. Tala whalawa Samoa se si fwele neo whapoponga masani o lau tala tau mo le nea fiafi. Fautuanga mo te munga mawhalo whamal se pia mo Samoa, whapea fautuanga mo lolonga o lo whamal se pia, mo vaita whi uma manofuanga ia awhia ngofie. Mai rata satelite o se vaianga te leo au, mai se vaianga whtainga sa vilim ti munga i mātu, o lo a ngai maalia mai pēlunga o Samoa, ma le au mai a ti munga, whapea William Faititili, ma sa vili te whatau taimini so taimi. Ata whaafanua tau o sa vili o lai po sa vili angi mai sifo lo a fia i pele tunu u whaata se ia mtimu. E peita i se vaianga whtainga sa vili mati munga o lo a ngai maalia mai pēlunga la tunu o mai mātu. Tala tau molo whanua puana nei whaasolina wa o matimu ta ulwa vasolo ai, no feo lolo le mamawhai pufa pena William Faititili. Moles whareile o lata apisolo i ti munga ma e ono feo lolo le mamafa. Mo o ngasami po nei mara sotaia o ngasami mātu. O sa vili le lai anga lai to e lau e lua 5 kilomita li tu la e pua i ti munga whatau tau sa vili. O ngā lua tasi tesman 5 nga lua tesman 5 mita, ngā te whale saute. O sa vili le lai anga lai to e lau e 5 nga lua 5 kilomita li tu la e pua i ti munga whatau tau sa vili o ngā lua tasi tesman 5 nga lua mita. Tala tayo la pele mai tais 10 minute te tasilwa veao, so tu imas 10 minute te elfitu. Pele ele so tasi minute te tasile oli onto so tu ilo tai to luas 8 minute ile valu le fiafi. Ola so ella tayo luas 5 minute te ele ono fa mo mo to ifolto e fa minute elfitu le fiafi. Lau tala na to sa male ne fiafi, ola to ma to tayo session fa poponga, Manuel Poto fa soifua. Ma ole awhai sina malolonga pu'u mo fasalonga whapisinisi o na tuhetali mai lea mangangana whapirtania. Kia TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Te ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia so ta e tangata o lo a inga mawhaaso ai o la ngona. A whai wa iei sa le nofa vava la lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e so ta iai. Tausi lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaanga ioi lau tino. Ma ia whaititira tau mawhaawa malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia ma maasania ia so uma. E peol kukalfale, whaisau tatalu, o le taha le pese ma e siva ai.
Ia mātai tū le leifa matalanga sa o winga le COVID-19 ma ia tama whai fo ia awara so ona matamata I tala whaasala lau pe a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga ina leo le tapaa o le aba maalosi manisi o la au whaasaina e pūlea iu la ngona e fōlinga i ona whasosoani se temi pōpō ai whaate tele ina ai ona e whaanoa noa man le fia I mo se temi umi. E ese le tali atu le whanau la iti pe a o ina popole ia e la ngona ina le popole lau tama ma ia a pongi mai o mata I tūle lei ia whaawaunga i o inga te tau na whai e peo le whai o mea onga e taimi e ta aluma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina mawhauwhau. Monisi whaamtalanga whaapso taimi tanga runga le soifua maloloina I le telefoni numela ono barutasi o. Talafalava and welcome back to your TV2 news for this evening. Leading our bulletin, the Ministry of Health has issued a special advice for travelers from American Samoa entering the country to ensure the security of Samoa from COVID-19. Here's more on this report. In monitoring travel to protect the public from the spread of COVID-19, the Ministry of Health has advised all travelers from American Samoa to contact the Samoa Health Authority at least 21 days before planned travel time. In addition, all persons traveling from other countries through American Samoa and intending to travel to Samoa are required to be in quarantine for 21 days prior to entry into the country. These flights can only be made by residents and citizens of Samoa. However, children under 12 years of age are prohibited unless they have had both vaccines. For delegations 8 to 12 years and above, including staff, they need to be vaccinated before entering Samoa. Solone Mawalese for TV2 News. The Ministry of Agriculture and Fisheries has confirmed some Pacific islands who were affected by African swine fever, and this disease has also found no cure until now. Here's more on this report. While the world is facing the impact of COVID-19 with its disruption to the economy, another challenge is faced by the food and agriculture of the Pacific, as they urge its ministry to offer no treatment or best access to combat African swine fever, a devastating and deadly infectious disease of pigs. This has been stated that despite being harmless to humans, the flu can have severe effects for food security, such as Tonga, a country that is currently experiencing an influx and humanitarian packages that can contain African swine fever infected pork and pork products, which is crucial to stop. The organization also advised to make sure the public know how to prevent its deadly disease by not leaving pigs to roam around. Make sure all pigs are in pig pen. These cautions also include cooking, such as cook leftover food by boiling for at least 20 minutes, and discard all leftover food, wrapping and empty cans of boiled meat in the rubbish bin. Taulogologo for your Taulogologo. In other news, the National University of Samoa offer 250 scholarships for students who enroll for any TVET courses, which will cover enrollment fees and tuitions for all TVET programs. Here's more on this report. The National University of Samoa has 23 basic certificates for TVET programs offer scholarships. These benefits enable the university to provide for the children of the country who wish to enroll under these various fields for the enhancement of skills and abilities. These opportunities show the priority given to females in various programs, such as those from the northwest of Upolu who live in these villages, which have been particularly affected by the cost of living, life expectancy, especially for those with disability, as recorded in the report of statistics. Applications for these scholarships will commence on the 28th of this month and ending on the 7th of March. The Ministry of Education, Sports and Culture had received a variety of equipment from UNESCO yesterday through a handover by the United Nations Resident Coordinator.
Here's more on this report. The Ministry of Education, Sports and Culture received a variety of equipment from UNESCO yesterday through a handover by the United Nations Resident Coordinator Simona Marinescu to the Ministry's Chief Executive Officer Dr. Afamasanga Caroline Afamasanga Fotai. The equipment for Lifelong Learning Lab is funded by the Indian UN Development Partnership Fund under the Samoa Knowledge Society Initiative and consists of desktop and laptop computers, TVs, printers and toners, 3D printers, iPads, routers, projectors and screen. The Lifelong Learning Lab will be a hub for teachers, students and people of all ages and backgrounds to come together to learn, innovate and collaborate until the project is fully launched. Ilkanaleli Fano for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's an initial update of your weather forecast for this Thursday evening. Heavy rain advisory remains in effect for Samoa. Flood advisory also remains in force for all rivers and rainfall areas. Latest satellite imagery indicates a broad convective cloud band from a convergence zone to the north, slowly drifting over Samoa, and thus will provide occasional rain with thunderstorms and gusty winds at times. From our weather map, a westerly wind flow continues to prevail over Samoa with associated clouds and showers. Meanwhile, a convergence zone remains slow moving towards Samoa from the north. Forecast for tonight becoming cloudy with isolated showers, brief moderate falls and thunderstorms possible. And for Friday, periods of scattered showers with possible moderate falls. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters, west to northwest winds of 25 to 35 km per hour, poor visibility and gusty winds and showers, waves of 1.5 to 2.5 meters. Southern seas, west to northwest winds of 15 to 25 km per hour, poor visibility and gusty winds and showers, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, low tide will be at 12 minutes past 1 early morning, high tide at 16 minutes past 7 in the morning, low tide at 11 minutes past 1 in the afternoon, and high tide again at 28 more minutes to 8 in the evening. Sun will rise tomorrow 25 minutes past 6 in the morning and will set at 4 more minutes to 7 in the evening. And that is all from your weather team this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. That is the conclusion of your TV2 news for this Thursday evening. Special thanks to the generous support of the Samoa Water Authority, which enable us to pile up our bulletin for tonight. Enjoy the rest of our remaining program. Until then, good night. Ole tau nuungale na ola Samoa Taulogologo mole afiafio so tofi. Whawhetai whapitoed po lenga suawai mole langlong sua. Wafuayo na tu fatasia lau Samoa Taulogologo mole nei afiafi. Manuia telele nei afiafi. Ai mai selo mai moanga inisio por kalame o tutoi. Tau faso i fua.